character? Simba, sir. Simba. Excellent. And what about others? Yasin. Yasin Sheikh. I need another character. Yes, sir. Yes. Any character from the globe, round the globe. Any live character or imaginary character, anything. Anything which Red comes. shoes, sir. Yes, yes. Could you please louder, please? A Red bit. shoes. Red shoes. I am unable to hear you. Could you please type it here? Sir, panda, sir. Panda. Okay. So one is Simba, another is Panda. Okay. Red shoes. Okay. Good. So now I need you people to design a new story which is not red shoes, which is not Simba, which is not Panda. I hope you understood. I'm very clear. Again, I'm repeating. I don't want red shoes, I don't want Simba, and I don't want Panda. So is Red Shoes a new movie? Yasin? Yes, sir. I think it was released on. Okay. Let me think, sir, 1 minute. Okay. I think your voice is not clear. That's why I'm unable to understand. You can type it if you want. If you are clear, you can. Okay, sir. Okay. 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 I am able to hear you are okay. Thank you for that. Okay. Whatever it may be, I hope is everybody clear on regarding Simba and Panda. I don't want you people to repeat the same Simba story here. I don't want your Panda story here, and I don't want your Red Shoes story here. But a new creative story, and I'll give you the characters. So Panda is a guy who is working under Simba. Are you clear? Storyline number 1. Panda is a guy who is working under Simba. Simba is a guy who is ferocious and ferocious in the sense చాలా కోపంగా క్రోధంగా ఉంటాడు ఉన్న వ్యక్తి. అండ్ పాండా వచ్చేసి సింపుల్గా పొలైట్గా ఉండే ఇంకొక వ్యక్తి. అండ్ సింబా ఈజ్ ది హయ్యర్ authorized and Panda is under Simba. And finally, they worked to get, and finally, వాళ్ళిద్దరు కూడా దే ట్రైడ్ ఫర్ రెడ్ షూస్ కోసం వాళ్ళిద్దరూ ఫైట్ చేస్తారు. లాస్ట్లో పాండా రెడ్ షూస్ని చెక్కించుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ స్టోరీ లైన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ టిల్ నౌ. ఎవరు కూడా ఊహించుండరు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు స్టోరీ ఈ విధంగా రాలేదు. I hope you understood very clearly. If you understood this very clearly, type U in the comment box so that I can understood. Yeah, Bhavisha Marathi, Aziz and Ranjit Nayak UK and Ramavat Govardhan Nayak. Excellent, Siddharth Royal. Awesome, fantastic. Singaraya Osuri. Okay, fantastic. So you please try to develop a story on it. So hero ఎవరో విలన్ ఎవరో టార్గెట్ ఏంటో మీకు అర్థమైంది, రైట్? సో ఇంకా స్టోరీ మీ ఇష్టం. మీరు కొత్త క్యారెక్టర్స్ వేస్తారో మీ ఇష్టం, లేదు మీ ఇష్టం. 2 paragraphsలో అయిపోగొడతారా, 3 paragraphsలో అయిపోగొడతారా, మీ ఇష్టం. ఓకే, నాకు ఒక చిన్న స్టోరీ నెసెసరీ. నేను పెద్దది అడగట్లేదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ఇట్, నో వరీస్, నో ప్రాబ్లం, యు ఆర్ వెల్కమ్. బట్ నాకు మినిమం ఒక కొంత స్టోరీ అయితే నెసెసరీ, రైట్? సో ఎస్ హరీష్, స్టోరీ లైన్ ఒకసారి అది లైక్ సింబా గురించి. ఎస్ సార్ దట్ స్టోరీ. యా, ఇంకొకసారి ఐ విల్ షేర్ ద సేమ్ వీడియో. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. Bye to all. So I am expecting from you the assignments, right? Bye. Bye, sir. Bye, Ranjit. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.
సింగారయ్య, బాయ్ సార్. బాయ్ ఆనంద్.